Der erste Schnee de Winters hat die Kleinstadt in ein weißes Kleid gehüllt. Strassen, Hauser und Baume waren unter einer dicken Schneeeschicht verborgen, und die Luft war frisch und klar. Es war in kalte Nacht, in der die Welt stillstehen. Nur das Lies Niersken des Schnees unter den Schritten der wenigen passenden Durchbrach die Ruhe. Anna zog ihren Mantel enger sich und spürt die Kalte auf ihrer Haut. Ihr Wangen waren rot vor Frost, und jeder Atemzug bildet kleine Wolken in der Luft. Trotzdem spürt sie ein seltsames Kribbeln der Aufregung. Heute Abend sollt etwas Besonderes geschehen, etwas, das ihr Hörst schneller Schoolegen lies. Sie macht sich auf den Weg zu dem kleinen Café am Ende der Hauptstrasse. Es war ein altmodisches Café, mit großen Fenstern und einem warmen Licht, das nach außen schimmerte. Schon von weitem kennt sie den Duft von heißem Kakao und frisch gebackenen Keksen riechen. Die Stadt wirkt ruhig, fast wie in Geschlafen, aber hier, in der Nähe des Cafés, schien das Leben zu pulsieren. Als sie das Café betrat, empfing sie sofort die Warm. Die Luft roch nach Zimt und Schokolade, und das Lies Murmeln der Gastwirrli dem Rahmen gemütlich Atmosphäre. Anna skutelt den Schnee von ihrem Mantel und blickt sich In einer Exas Max, ihr Freund seit einigen Monaten, mit einem Lächeln, das ihr Herz sofort erwärmt. Sen Blick treffen, und für einen Moment schien die Kalte draußen völlig verschwunden zu sein. Hallo, sagte Anna, während sie sich zu ihm setzend. Hallo, erwidert Max und lächelt. Ich habe schon einen Platz für dich reserviert. Sie setzten sich an einen kleinen Tisch direkt am Kamin. Das Feuer war hell und warm, und die Flammen tanzten wie Kleinschitten an den Wänden. Anna genoss den Moment, das Geräusch des knisternden Feuers, den Duft von Kakao und Keksen, und vor allem die Nähe von Max. Es ist so schön hier im Schnee, sagte sie leise, während sie ihr Hand die Tasse heißen Kakaos schloss. Max nickt. Und es fühlt sich noch besser an, weil wir zusammen sind. Sie lachten und erzählten Geschichten aus ihrer Kindheit, erinnerten sich an alte Abenteuer und lustig Missgeschick. Die Stunden vergingen wie im Flug, während draußen der Schnee lies weiterfiel. Es war ein friedlich, fast magisch Nacht. Nach einiger Zeit schied Max Anna ernsten. Willst du mit mir nach draußen gehen? Ich mag dir etwas sehen. Anna zagert Kurs, spürt aber sofort die Neugier und ein kleines Abenteuer in sich. Okay, antwortet sie schließlich. Sie zagen ihr Mantel wieder an und treten in die Kalte Nacht hinaus. Der Schnee glitzert im Licht der Straßenlaternen, und die ganze Stadt wirkt wie verzaubert. Ihr Schritt hinterließen tief Abdruck im frischen Schnee, und jede Bewegung erzeugt kleine Wolken aus weißem Pulver. Max nahm Anna's Hand, und gemeinsam gingen sie weiter, weg von den Straßen, in Richtung eines kleinen Parks. Dort, zwischen schneebedeckten Bäumen, war alles still. Die Welt schien nur aus innen beiden zu bestehen. Die Kalte, die ihr Ot berührt, kennt die Warm, die sie füreinander empfanden, nicht zerstören. Sieh nur, wie schön es ist, flüstert Max nur wir, der Schnee und die Nacht annickt, unfähig, ein Wort zu finden. Alles war perfekt, der Moment, der Schnee, die Stille und die Nähe von Max sie fühlt, wie ihr Herz schneller schlug, und ein warmes Gefühl breitet sich in ihrer Brust aus plötzlich bleibt Max stehen und dreht sich zu ihr. Seine Augen glanzten im Licht des Monds. Anna, ich, hielt in, unsicher, aber Anna verstand. Sie trat nahe, spürt sein warm durch den dicken Mantel hindurch. Dan zog sie sanft zu sich, und sie standen da, mitten im Schnee, während die Welt sie herum verschwamm. Max beugt sich vor, und ihr Lippen treffen sich in einem zarten, langen Kuss. Trotz der Kalte draußen spürten sie die Hitze ihrer Gefühle,
Die als Andier Übertruf. Nach dem Kuss lachten sie leise, ein bisschen verlegen, ein bisschen glücklich. Sie wanderten weiter durch den Park, die Handfest ineinander verschränkt. Jeder Atemzug war ein weißer Nebel, der sich in der klaren Nacht auflöst, aber ihr Herzen waren erfüllt von Warm. Ich konnte so mitdir hier stehen, sagte Anna schließlich, alssie in einem kleinen zugefrorenen Teich enthielten. Ich auch, antwortet Max es folgt sichen, alsob die Zeit stillsteht sie setzten sich auf eine Bank, die unter einer dicken Schneeeschicht verborgen war. Max holt zwei Tassen heißen Kakao aus einem Rucksack, den heimlich aus dem Café geholt hat. Gemeinsam tranken sie, waren der Schnee auf ihr Mantel fiel, aber sie spürten es kaum. Als sie herum war ruhig, magis und irgend perfekt. Die Nacht war kalt, aber ihr Herz brannt war warm. Jeder Blick, jedes Lächeln und jed Berührungsgehen die Kalte sie übertrieben. Sie spürten, dass dies Nacht etwas Besonderes war, etwas, das sie für immer erinnern würden. Der Schnee fiel weiter, der Wind wet sanft durch die Bäume, und die Stadt schlief. Aber für Anna und Max war die Nacht voller Leben, voller Liebe und voller kleiner Wunder, die nur sie zusammen erlitten. Und so begann ihr heiß Nacht im Schnee, in Nacht, die ihr Herz schneller Schoolegen lies, in Nacht voller Warm inmitten der Kälte, in Nacht, die als verandern wurde der Schnee fiel immer noch unermüdlich, während Anna und Max auf der Bank am zugefrorenen Teich saßen. Die warm ihrer Körper und das heiß Getränk in ihren Händen schienen die Kalte Nacht zu besiegen. Doch trotz der Harmonie in diesem Moment lag ein Gefühl von Erwartung in der Luft, alsob etwas noch kommen würde, etwas Unvorhergeses hines. Weißt du, Max, begann Anna nach einer Weile, ich hatte nie gedacht, dass ich so eine Nacht erleben würde. Als folgt sich, Magis und Max lächelt, doch in seinen Augen lag ein Hauch von Sorge. Ich auch nicht, Anna. Aber manchmal sind es gerade die unerwarteten Dinge, die uns am meisten berühren sie sehen sichen und lächelten, doch plötzlich horten sie ein leises Geräusch im Schnee hinter ihnen. Es klang wie ein Nacken von Asten, das nachher kam. Anna zog ihren Enger den Hals. Hast du das gehört? Max nickt und stand vorsichtig auf. Keine Sorge, ich schau nach sie folgten dem Geräusch und entdeckten bald einen kleinen Hund, der im Schnee zittert. War alien, nass und offenbar verängstigt. Oh nein, flüstert Anna und nicht sich hin. Wir müssen ihm helfen. Max streck seine Hand aus, und der Hund kam vorsichtig nachher. Armer kleiner Kerl, sagte Max sieht aus, als hat seit Stunden draußen verbracht. Anna nahm in behutsam in die Arm. Wir können ihn nicht hier draußen lassen. Word frieren sie beschlossen, in mit ins Café Zurich Junman. Dort war es warm, und sie konnten ihm etwas zu essen und zu trinken geben. Der kleine Hund kuschelt sich sofort an Anna, während Max vorsichtig die Tür öffnet. Drinnen im Café war es noch immer gemütlich, und der Hund schien die Warm sofort zu genießen. Wir sollten ihm einen Namen geben, sagte Anna nachdenklich. Wie war es mit Schnee, Max nickt. Perfekt. Schnee pass zu ihm, und zu dieser Nacht sie setzten sich wieder an ihren Tisch, Schnee auf Annas Schoß, während Max noch einen Kakao holt. Der kleine Hund schlief bald ein, zufrieden und sicher, und Anna spürt, wie ihr Herz nicht von Warm erfüllt wurde. Es war erstaunlich, wie ein kleines Liebes eine ganz Nacht verandern konnte. Doch die Ruhe hielt nicht lange. Draußen horten sie plötzlich das Quietschen von Riefen auf wir ist der Straße. Max sprang auf. Ich glaube, jemand hat Schwierigkeiten. Anna folgt ihm nach draußen, wo sie einen Wagen sehen, der auf der Straße ins Schlittern geraten war. Der Fahrer schien die Kontrolle zu verlieren und droht,
gegen einen Baum prallen. Max ran sofort zu dem Auto, warend Anna den Hund festhielt. Halten sie Dirk, rief Max, alser die Fahrräder offris und dem erschrockenen Mann have, aus dem Wagen ausstiegen. Der Mann war jung, zittert vor kalte und skak, aber war unverletzt. Danke, stammelt der Mann. Ich hat nicht gewusst, was ich tun soll Anna wickelt dem Mann Deck die Schultern. Es ist alles in Ordnung. Sie sind sicher nach diesem Zwischenfall setzten sich Anna und Max wieder auf die Bank am Teich. Die Aufregung ließ ihr Herz noch schneller Schoolegen, doch gleichzeitig spürten sie, wie stark sie zusammen waren. Weißt du, sagte Anna schließlich, ich hab das Gefühl, dass dies Nacht uns etwas sehen will. Etwas, das wir vorher nicht erwartet haben Max nicht nachdenklich. Das Leben ist manchmal wie dieser Schnee. Es kann kalt und hart sein, aber es kann auch magi bringen, wenn man es zulässt sie hielten sich in den Händen, und der Hund Schnee schlief sicher zwischen ihnen. Die Welt schien still, und doch war sie voller Leben. Die Nacht war kalt, aber ihr Herzen brannten vor warm und Liebe. Doch plötzlich horten sie ein anderes Geräusch, leise, aber deutlich. Ein Knurren. Anna blickte auf und sah im Schatten der Baume etwas Bewegendes. Ein paar Augen leuchteten im Mondlicht. Ein wildes Tier? Ein Hund? Max, was ist das, flüstert Anna, leicht erschrocken. Max stand sofort auf, beschützend vor Anna. Keine Angst, wir werden sehen sie treten vorsichtig nachher und entdeckten einen weiteren Hund, groß und stark, der anscheinend hungrig und erschöpft war. War sku, which in aus, aber es war klar, dass Hilfe braucht. Wir können ihn nicht hier lassen, sagte Anna entschlossen. Könnt verletzt werden oder erfrieren Max nicht. Dann nehmen wir ihn auch mit. Aber vorsichtig sie näherten sich langsam dem Tier, das zunächst zurückwich. Mit ruhigen Worten und beruhigenden Gesten gelang es ihnen, den Hund zu beruhigen. Anna holt den kleinen Schnee aus ihrem Mantel und hielt in ihm vor, als Zeichen, dass sie freundlich waren. Schließlich ließ sich der Hund anfassen, und gemeinsam brachten sie in ins Café. Drinnen angekommen, stellt sich heraus, dass der Hund hungrig und durstig war, aber unverletzt. Anna und Max gaben ihm zu essen, und bald kuschelten sich beide Hunde auf die warmen Stühle, während sie selbst sich wieder am Kamin niederließen. Es ist verrückt, sagte Anna leise, wie dies Nacht angefangen hat. Erst wir, dann Schnee, und jetzt noch dieser Hund, als fühlt sich wie ein kleines Abenteuer in Max nicht. Aber es sieht uns auch, dass wir zusammen alles schaffen können. Wir kümmern uns miteinander, die Tier, die Menschen, und das macht dies Nacht wirklich besonders sie hielten sich in den Händen, blickten auf die beiden schlafenden Hunde und lächelten. Trotz der Kälte draußen war ihr Herz erfüllt von warm, Mut und Liebe. Draußen fiel der Schnee weiter, leise und unauffällig. Die Nacht schien endlos, aber gleichzeitig kostbar. Anna spürt, dass dies nur der Anfang war, der Anfang von etwas, das größer war als sie selbst, Nacht voller Überraschungen, Gefühl und magisker Moment, die sie nie vergessen werden. Die heiße Nacht im Schnee war noch lang nicht vorbei. Die Nacht war immer noch jung, doch die Stadt workte wie in einen Typhon, weißen Traum gehüllt. Anna, Max und die beiden Hunde, Schnee und der neue, Großhund, den sie freundlich Frost getauft hatten, saßen im warmen Café am Feuer. Draußen glitzert der Schnee im Mondlicht, und die Straßen waren leer. Doch etwas unvorherges hinaus sollte die ruhige Stimmung bald durchbrechen. Anna beobachtet, wie Frost vorsichtig neben Schnee lag und die Augen schloss.
Sie skenen sich langsam wohlzufühlen, flustert sie zu max ja, antwortet max, es ist erstaunlich, wie tier die Stimmung verandern kann. Sie bringen Ruhe und warm, auch in der kaltesten Nacht nicht, doch plötzlich horten sie ein Lotspoltern draußen. Beide sprangen auf, Klopfen in der Brust. Max ging zur Tür, Anna folgt ihm dicht auf den Fersen. Draußen im Schnee sahen sie, das jemand gestört war, ein Mann, der auf der Straße ausgeruht war. Hilfe, rief der Mann und versucht, sich aufzurappeln. Max ran sofort zu ihm, Anna holt ihn Decke aus dem Café, den Mann warm zu halten. Alles in Ordnung? Können sie sich beruhigen, ich glaube schon, stammelt der Mann. Aber ich habe mein Task verloren. Darin waren wichtig Papier, Anna half ihm, sich hinzusetzen, und Max ging, die Task zu suchen. Nach ein paar Minuten kam Max zurück, die Task fest unter dem Arm hier ist sie. Zum Glück lag sie noch auf der Straße der Mann at mit lichtert auf. Danke, danke. Ihr habt mir wirklich geholfen. Ich weiß nicht, was ich ohne Yucca gemacht hat Anna lächelt sanft. Es ist nichts. Es ist ein kalte Nacht, und niemand salt alien draußen sen nachdem ausgeklärt war, kehrten sie ins Café zurück. Die Hunde lagen wieder auf den Stollen, und das Feuer knistert gemütlich. Anna setzte sich neben Max, ihr Hand suchten die Seinen. Weißt du, Max, dies Nacht ist verrückt. Erst wir, dann die beiden Hunde, und jetzt noch dieser Mann Max lächelt. Ja, aber es sieht uns auch, wie wichtig es ist, zusammen zu sein. Egal, was passiert, wir schaffen das gemeinsam nicht, aber ein Likes Unbehagen bleib. Sie könnt nicht genau sagen, warum, doch die still draußen fühlt sich plötzlich andersen, wie ein Vorzeichen für etwas, das noch kommen würde. Während sie über den Vorfall nachdachten, bemerkt Anna, das Frost unruhig wurde. Sprang auf, schnuffelte in der Luft und nerd leise. Anna folgt seinem Blick und starrt, im Schatten der Baume standing dunkel Gestalt. Jemand Fremds, der sie beobachtet. Max, siehst du das, flüstert Anna. Max trat vorsichtig vor. Ja, wir sollten vorsichtig sein die Gestalt bewegt sich langsam auf sie zu. Anna spürt, wie ihr Herz schneller schlug, aber Max legt beruhigend den Hand auf ihr Schulter. Als wird gut. Wir sind zusammen als die Person nachher kam, erkannt Max ihnen Nachbarn der Stadt. Oh, es ist nur Herr Keller, sagte lichtert. Scheint im Dunkeln Spicheren zu gehen Anna lacht leise, obwohl das Adrenalin noch in ihren Adern poket. Ich dachte schon, es passiert etwas Schlimmes Herr Keller lächelt schüchtern. Entschuldigt, ich wollte nicht stören. Ich bin nur auf dem Heimweg und have die Hunde gesehen. Sie sehen sehr freundlich aus Anna und Max luden in ein, Kurs ins Café zu kommen, und Herr Keller nahm dankenden. Sie setzten sich zusammen, tranken heißen Kakao, waren draußen der Schnee weiterfiel. Es war ein klein Tempos nach der Aufregung, ein Moment der Ruhe in einer Nacht voller Überraschungen. Doch die Ruhe hielt nicht lange. Plötzlich klingelt Annas Handy. Es war ihr Schwester, mit einer Stimme voller Sorge. Anna, bist du draußen im Schnee? Ich hab gehört, dass die Straßen gefährlich sind. Pass auf dich auf, Anna lächelt sanft, ihr Schwester zu beruhigen. Keine Sorge, ich bin nicht alien. Max ist bei mir, und wir passen auf uns auf nachdem sie aufgelegt hat, spurt Anna, wie Max ihr Hand nahm und sanft drückt. Sie hat recht, die Nacht kann gefährlich sein. Aber zusammen schaffen wir als sie lehnen sich aneinander, lauten dem Knistern de Feuers und dem leisen Hecheln der Hunde. Für einen Moment gehen alles perfekt.
Doch die Nacht hat noch ein letztes Abenteuer für Sie vorbereitet. Plötzlich horten Sie ein Lots Krachen aus dem hinteren Teil des Cafés. Die Hunde sprangen erschrocken auf, und Anna fiel fast von ihrem Stuhl. Max stand sofort auf, prüft die Tour und den Lagerraum. Dort hat ein Riegel unter dem Twichter Vorrat nachgeben und fast ein paar Kissen auf den Boden fallen lassen. Zum Glück ist nix passiert, sagte Max erleichtert. Aber wir sollten das reparieren, bevergemmen verletzt wird Anna nicht und have ihm, die Kissen wieder ordentlich zu stapeln. Es war anstrengend, doch Sie lachten über die Situation. Die Nacht hat Sie bereits Auftrag gehalten, und dieses klein Mistgeschickchen fast harmlos im Vergleich zu allem anderen. Nachdem als wieder an seinem Platz war, setzten Sie sicher not ans Feuer. Frost und Schnee lagen zufrieden zu ihren Füßen, und die Weltgehen wieder still. Anna lehnt sich an Max und spurt, wie sich ihr Herz berechtigte. Weißt du, Max, begann Sie leise, trotz all der Überraschungen und kleinen Katastrophen fühlt sich dies Nacht unglaublich besonders an. Ich hat nie gedacht, dass ihn kalte Nacht so warm senkend Max nicht, sein Augen funkelten im Licht des Feuers. Anna. Manchmal sind es gerade die unerwarteten Moment, die uns zeigen, wie wertvoll das Leben ist. Dies Nacht, Sie wird uns für immer in Erinnerung bleiben. Sie saßen dort, Hand in Hand, umgeben von warm, Liebe und dem leisen Atem der Hunde. Draußen fiel der Schnee unaufhörlich, aber Sie spürten ihn kaum. Die Weltgehen in einem Gleichgewicht aus still, Abenteuer und Zuneigung und für Anna und Max war dies der perfekt Moment, einfach zu sein. Die heiße Nacht im Schnee war noch lang nicht vorbei. Sie hatten gelacht, geholfen, just und klein Abenteuer erlebt. Und warend Sie zusammen am Feuer saßen, wussten Sie, dass die kommenden Stunden noch aufregender, emotionaler und unvergesslicher werden. Die Nacht war tief und still, nur das leise Knistern des Feuers im Café durchbrach die Ruhe. Anna saß dicht neben Max, Frost und Schnee lagen entspannt zu ihren Füßen, doch das Gefühl, dass etwas Unvorhergeses hines bevorstand, schwebte in der Luft. Die letzten Stunden hatten Sie Auftrag gehalten, Hunde gerettet, ihnen man geholfen und ein kleines Chaos im Café überstanden, aber nun spürten Sie, dass die Nacht noch nicht zu Ende war. Anna trank einen Schluck heißen Kakao und blickte aus dem Fenster auf die glitzernde Schneelandschaft. Max, hast du jemals das Gefühl, dass etwas in der Luft liegt? Etwas, das man nicht sehen, aber spüren kann, Max folgte ihrem Blick, sein Gesicht im Schein des Feuers wake beluchtet. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist, als würde die Nacht uns etwas sagen wollen, und wir wissen nur noch nicht, was plötzlich horten Sie draußen ein leises, klagendes Geräusch. Es war ein Laut, den Sie sofort erkannten, das Heulen eines Tiers in Not. Anna sprang auf. Das klingt nach einem Tier. Wir müssen nachsehen. Max nickt und holt die Decken sowie Taschenlampen aus dem Café. Wir können nicht einfach hier sitzen bleiben. Weiss, was draußen passiert. Sie traten in die kalte Nacht hinaus, die Schneeflocken wirbelten Sie herum, und der Mond taucht die Welt in ein silbernes Licht. Das Heulen wurde lauter, und Anna erkannt, dass es aus dem Wald stuck am Rand des Parks kam. Frost sprang auf direkt vor ihnen her, Schnee direkt neben Anna. Die beiden Hunde spürten die Dringlichkeit und fahrten ihr Besitzer fast wie selbstständig durch den Schnee. Schließlich entdeckten Sie ein kleines Reh, das in einem tiefen Schneeloch feststeckt. Es zittert vor Kälte und Panik. Anna naht sich hin, sprach beruhigend auf das Tier ein und streckt vorsichtig die Hand aus. Keine Angst, wir helfen dir Max have, indem das Eis und den harten Schnee beisitzt.
warend Anna das Resan feet hielt. Es dauert einige Minuten, aber schließlich gelang es ihnen, das Tier aus der Fall zu befreien. Das Rand ein paar Schritt, hielt dann in und blickt mit großen, dankbaren Augen, bever es in den Wald verschwand. Wir haben es geschafft, flüstert Anna und mit or Lichtert auf. Spurt, wie ihr Hers noch schneller schlug, nicht nur wegen der Aufregung, sondern auch, weil Max ihr Hand nam und san feet druckt. Du bist unglaublich, sagte Max leise, sen Blick voller Bewunderung. Jeds Abentur mitdir, es fühlt sich richtig an Anna spürt ein warmes Kribbeln in der Brust. Mitdir in meiner Seat, fühle ich mich stark genug, als sie schaffen standen ein Weile still, spürten die Kalte der Nacht auf ihren Gesichtern, aber die Nahe einander lies die Kalte fast vergessen. Frost und Schnee spielten im Schnee, und für einen Moment schien die Welt perfekt. Doch dann horten ein weiteres Geräusch, die esmal nachher, bedrohlicher. Es klang wie das Nacken von Asten, schneller, schwerer. Anna zog Max instinktiv in sich. Was war das, flüstert ihr Hers pocket wild. Max schritt in die Richtung des Garages. Im Schittender Baume bewegt sich etwas Großes, etwas Unbekanntes. Bleib ruhig, wir müssen vorsichtig sein, sagte ruhig, obwohl selbst angespannt war. Die Gestalt kam nachher, und langsam erkannten einen Mann, der offensichtlich orientierungslos war. Stolpert durch den Schnee, zittert und schien verletzt. Anna und Max hielten zu ihm. Alles in Ordnung? Können wir ihnen helfen, der Mann sah in, Panik in den Augen. Ich hab mich verlaufen, mein Auto ist weggeschlittert, ich weiß nicht, wo ich bin Max nicht sich zu ihm. Keine Sorge. Wir bringen dich zurück ins Café, da ist es warm, und wir rufen Hilfe Anna half dem Mann auf, warend Frost und Schnee neugierig neben ihnen hergingen. Die Schritt durch den tiefen Schnee waren schwer, aber gemeinsam schaffen es zurück ins Café. Dort wickelten den Mann in Decken und gaben ihm heißen Kakao. Bald berechtigte sich, und die warm lies in Entspannen. Anna setzte sich neben Max, ihr Hers noch immer von der Aufregung pochend. Dies Nacht, ist voller Überraschungen. Ich hat nie gedacht, dass wir so viel erleben werden Max legt einen Arm sie. Es ist verrückt, aber es siegt uns, wie wichtig Zusammenhalt ist. Egal, wie kalt oder gefährlich die Nacht ist, zusammen schaffen wir als sie lehnen sich aneinander, lauten dem Kanistern de Führers und dem leisen Atem der Hunde. Draußen fiel der Schnee weiter, und die Staatsgehen in ihnen tiefen, weißen Schlaf gefallen zu sein. Doch für Anna und Max war die Nacht voller Leben, voller Abentur, voller Emotionen. Plötzlich berührt Max Annas Hand sanft. Anna, ich hab das Gefühl, dass wir dies Nacht nie vergessen werden. Nicht wegen der Kalte, nicht wegen der Hunde, nicht wegen der kleinen Abentur, sondern wegen uns Anna spürt ein warmes Kribbeln in der Brust. Ich fühle das Elbe. Dies Nacht hat uns als gesiegt, unser stark, unser Gefühl, und unser Verbindung Max zog sie sanft zu sich, und sie saßen Hand in Hand vor dem Führer, warend draußen der Schnee in dichten Flocken fiel. Die Welt schien still, doch ihr Hers schlug wild vor Aufregung, Liebe und warm. Sie wussten, dass dies nicht das Ende der Nacht war. Was in der Luft versprach noch mehr Überraschungen, vielleicht Herausforderungen, vielleicht weitere kleine Abentur. Aber Anna fühlt keine Angst. Max in ihrer Seat fühlt sich unbesiegbar. Die heiße Nacht im Schnee war nun wirklich intensiv geworden, voller Liebe, Emotionen und kleiner Wunder. Jeder Moment, jedes Herzklopfen, jede Berührung war ein Teil einer Geschichte, die nie vergessen werden.
und warend sie dort saßen, wussten sie, die Nacht war noch lang nicht vorbei. Die Nacht war ins Wisken tiefer geworden. Die Straßen der kleinen Stadt lagen still und verschniet, und nur das leise Knirschen des Schnees unter den Pfoten von Frost und Schnee durchbrach die still. Im Café saßen Anna und Max, Schopfied von den Erinners in der letzten Stunden, aber ihr Herzen brannten noch immer vor warm und Aufregung. Ich kann kaum glauben, wie viel heute Nacht passiert ist, sagte Anneliese, während sie ihren heißen Kakao hielt. Erst die Hunde, dann der Mann, dann das Reh, und als im tiefsten Schnee Max nicht und lächelt sie an. Es fühlt sich fast unwirklichen. Aber es zeigt uns, wie lebendig die Nacht sein kann, und wie stark wir zusammen sind. Sie lehnten sich aneinander, die Hunde ihren Füßen, und für einen Moment gehen als perfekt. Doch draußen kündigt sich ein weiteres Abenteuer. Ein lauter Wind das Lies die Fenster klirren, und die Schneeflocken wirbelten dichter das Café. Oh nein, es wird noch stürmischer, bemerkt Anna. Vielleicht sollten wir besser hier bleiben, bis der Sturm vorbei ist. Max legt beruhigend einen Arm sie. Keine Sorge. Wir bleiben zusammen. Egal, was passiert plötzlich horten sie ein unruhiges Klopfen an der Tür. Max öffnet sie vorsichtig, und draußen stand ein junges Mädchen, das vor Kälte zittert. Sie war allein, nass bis auf die Knochen, und ihr Augen waren voller Angst. Bitte helfen sie mir, flüstert das Mädchen. Ich hab mich verlaufen, und ich finde den Weg nach Haus nicht. Anna und Max ziehen sie sofort ins Café, wickelten sie in Decken und gaben ihr heißen Kakao. Frost und Schnee besnupperten sie neugierig, als wollten sie das Mädchen begrüßen. Langsam beruhigte sie sich, und ihr Geschick kam ans Licht, sie war von einem Skilosflug getrennt worden, hat die Orientierung im Schneesturm verloren und hat große Angst. Wir bringen dich sicher nach Haus, sagte Max beruhigend. Du bist jetzt nicht mehr allein. Anna nickt. Wir schaffen das zusammen. Keine Sorge, die Stunden vergingen, während der Sturm draußen wütet. Anna, Max und die beiden Hunde passten auf das Mädchen auf, erzählten Geschichten, spielten Kleinspiele und warteten auf Angelegenheit, sie sicher nach Haus zu bringen. Trotz der Anspannung spürt Anna die Nähe Max starker als je über. Jed Beruhung, Jed's Lächeln und Jed gemeinsame Entscheidung verstärkt ihr Vertrauen ineinander. Endlich, als der Sturm etwas nachließ, machten sie sich auf den Weg. Max nahm Anna in der Hand, das Mädchen fest in ihrer anderen Hand, und Frost und Schnee fahrten sie durch den glitzernden Schnee. Die Straßen waren spiegelglatt, aber gemeinsam meisterten sie jeden Schritt. Plötzlich brach ein Schneedeck unter Anna ein, und sie verlor fast das Gleichgewicht. Max packt sie sofort und zog sie zurück auf festen Boden. Alles in Ordnung, fragte besorgt. Anna nickt, ihr Herz klopft noch immer heftig. Danke. Ohne dich hat ich das nicht geschafft. Max lächelt sanft. Wir schaffen alles zusammen, Anna. Ich lasse dich nie allein. Sie gingen weiter, bis sie schließlich das Haus des Mädchens erreichten. Die Eltern kamen herbeigeeilt, erleichtert und dankbar. Tränen liefen über ihr Gesichter, während sie Anna und Max umarmten. Danke. Sie haben unsere Tochter gerettet, sagte die Mutter, sichtlich gerührt. Anna lächelt bescheiden. Es war kein Rettung allein. Wir haben alle zusammen gearbeitet, das Mädchen, die Hunde, Max, und wir nachdem das Mädchen sicher zu Haus war, machten sich Anna und Max wieder auf den Weg ins Café. Die Nacht war stiller geworden, und die Straßen waren nur noch von Schneeflocken bedeckt, die sanft auf den Boden fielen. Weißt du, Max, dies Nacht hat mir gesagt,
wie wichtig Zusammenhalt ist, sagt die Analyse, während sie wieder Hand in Hand gingen. Nicht nur zwischen uns, sondern auch für andere. Für die Menschen, für die Tiere, für alles Max nicht und sag sie nachher in sich. Ja, und es zeigt auch, dass wir stark sind, wenn wir zusammen sind. Heute Nacht haben wir so viel erlebt, und doch fallen wir uns noch immer lebendig, voller Energie und voller warm sie erreichten das Café, und die mal saßen sie einfach schweigen zusammen. Frost und Schnee kuschelten sich in ihr Füße, und das Feuer knistert leise. Die Aufregung der Nacht war langsam abgeklingt, doch das Herdpoken blieb, ein sanftes, glückliches Pochen, das nur in der Nähe von Liebe und Vertrauen entsteht. Max, ich glaube, ich hab mich noch nie so lebendig gefühlt wie heute Nacht, flüstert Anna. Max sah ihr tief in die Augen. Ich auch nicht, Anna. Jed sekend mitdir, Jed klein Herausforderung, Jed's Abenteuer, es fällt sich richtigen. Es fällt sich wie wären Anna spürt, wie sich ihr Hand enger ineinander verschränkten. Ich will, dass dies Nacht nie in det Max sag sie sanft zu sich. Dann bleibt sie nicht endlos, sie bleibt unvergesslich. In unseren Herzen und dort, im warmen Schein des Feuers, waren draußen der Schnee die Welt bedeckt, geschah etwas Magiches. Sie lehnten sich aneinander, spürten die Warmde anderen und die Verbundenheit, die in dieser Nacht gewachsen war. Als sie herum, der Sturm, die Tiere, die kleinen Abenteuer, verschwand für einen Moment, und nur sie beide existierten. Die heiße Nacht im Schnee hat ihren Höhepunkt erreicht. Liebe, Abenteuer, Mut und Vertrauen hatten sich in einer einzigen Nacht verbunden. Anna und Max wussten, dass dies Nacht sie für immer verandern würde. Jeder Blick, Jed Beruhren und Jed's gemeinsame Erlebnis hat sie nachher zusammengebracht. Und waren der Schnee draußen leise weiterfiel, wussten sie, egal, welche Abenteuer die Zukunft bringen würde, sie werden sie gemeinsam meistern, mit Mut, Liebe und einem Herz voller Warm. Die Nacht war kalt, der Schnee tief, aber ihr Herz brannt heiß, unaufhörlich, intensiv und unvergesslich. Die erste Müdigkeit der Nacht hat Anna und Max erreicht, doch die Ereignisse der letzten Stunden hatten sie noch immer aufgewühlt. Die Hunde lagen zufrieden neben ihnen, und das Feuer knistert leise, waren draußen der Schnee sanft auf die Straßen und Dächer fiel. Es war ein Stillphase nach der Aufregung, aber Anna spürt, dass etwas noch in der Luft lag, ein ungesprochen Spannung, ein Gefühl von Unruhe. Max, begann sie leise, während sie in seiner Hand spielt, glaubst du, dass wir heute alles richtig gemacht haben? Mit den Hunden, mit dem Mädchen, Max sah sie sanften. Anna, wir haben alles getan, was wir konnten. Alles, worauf es ankam. Du hast unglaubliches Herz gesiegt Anna nicht, doch ein kleines Gefühl der Unsicherheit blieb. Sie kann nicht genau erklären, warum, aber ein Gedanke ließ sie nicht los, was, wenn etwas Schlimmes passiert war? Was, wenn der Sturm noch starker geworden war, oder jemand verletzt worden war? Max spürt ihr Unsicherheit und sag sie nachher in sich. Hey, wir sind zusammen. Und zusammen schaffen wir alles. Keine Angst Anna lehnt sich in, fühlt sein warm und senbare des Herzschlagen. Für einen Moment gehen alles perfekt, doch plötzlich klopft das Schicksal erneuern die Tür. Ein Lautgeräusch draußen ließ sie aufschrecken, ein umgestörter Baum blockiert die Straße vor dem Café. Max sprang auf. Wir müssen nachsehen. Vielleicht kann jemand dort draußen nicht weiter Anna wollte ihm folgen, doch sie spürt die Müdigkeit in ihren Beinen. Max, ich bleib hier. Sie versichtig nicht, sen Blick voller Sorge. Versprochen draußen war der Sturm starker geworden.
Der Wind peitscht den Schnee gegen die Bäume, und die Sicht war stark und geschrankt. Max kämpft sich durch den Schnee, erreicht die Straße und sah einen Mann, der Verzweifelt versucht, seinen Wagen freizuschauffeln. Brauchen Sie Hilfe, rief Max der Mann nicht hastig. Ich komm hier nicht weiter. Ich muss zu meiner Familie, Max half ihm, Skob Schnee beisit, gemeinsam schaffen SIES, den Wagen von der Straße zu bekommen. Als der Mann sicher war, nicht dankbar. Danke, ohne Sie hat ich es nicht geschafft. Max kehrt Shopfeet ins Café zurück, und Anna sah ihn besorgten. Als in Ordnung, nur ein bisschen anstrengend, antwortet und setzt sich neben Sie. Aber es siegt mir, wie wichtig Zusammenhalt ist Anna lächelt, doch dann bemerkt Sie etwas anderes, Max wirkt nachdenklich, fast traurig. Max, was ist los, zagert. Ich weiß nicht genau, Anna. Ich fühle mich glücklich mitdir, aber, manchmal habe ich Angst, dass etwas passieren könnte. Das wir nicht immer zusammen sind. Anna nahm seine Hand, sah ihm tief in die Augen. Max, niemand weiß, was die Zukunft bringt. Aber wir haben jetzt. Und wir haben uns das zählt. Max lächelt schwach, aber seine Augen verrieten, dass die Unsicherheit noch immer da war. Anna wusste, dass dies ein kleiner, menschlicher Moment war, eine Erinnerung daran, dass selbst in Magis Nachten Sorgen und Angst existieren. Die Stimmung zu haben, schlug Anna vor, mit den Hunden noch einmal nach draußen zu gehen. Frost und Schnee waren sofort aufgeregt, sprangen herum und bellten freudig. Max nickt zustimmend. Lass uns den Moment genießen, solange wir in haben Sie treten in die kalte Nacht hinaus. Der Schnee glitzert unter dem Mondlicht, und die Welt gehen wie verzaubert. Sie liefen durch den tiefen Schnee, lachten über jeden Schritt, jed Stolpern, und spürten die Freiheit, die nur in Nacht wie dies schenken könnt. Plötzlich bleiben Sie stehen. Vor ihnen war ein kleiner zugefrorener See, über dessen der Schnee sanft glitzert. Siehst du das, Anna, flüstert Max, es ist wunderschön. Anna nickt, folgt, wie ihr Herz schneller schlug. Es ist, als wären wir in einer anderen Welt. Max trat nahe, nahm ihr Hand und sah ihr tief in die Augen. Anna, egal, was noch passiert, ich will, dass du weißt, ich bin für dich immer ein warmer Schauer lief Anna über den Rücken. Ich auch, Max, immer Sie standen dort, Hand in Hand, und spürten die Intensität des Moments. Die Kälte der Nacht konnte ihr warm nicht bewahren, das Eis unter ihren Füßen spiegelt nur ihr Gefühl weiter. Und in diesem Moment wussten Sie, dass dies Nacht unvergesslich war, nicht wegen der Abentur oder der kleinen Katastrophen, sondern wegen der Verbindung, die Sie geteilt hatten. Doch die Nacht hat noch einen letzten Test für Sie vorbereitet. Ein lauter Nullriss Sie aus ihrer Harmonie, ein Brach unter der Last des Schnees und fiel direkt in ihr Nahe. Frost sprang erschrocken zur Seite, Schnee bellt laut, und Max schob Anna instinktiv hinter sich, Sie zu schützen. Als in Ordnung, fragte sen Adam schwer vor Aufregung. Anna nickt, ihr Herz klopft heftig. Danke, dass du da warst. Max zog Sie festen sich, und für einen Moment verschmalzen die Emotionen der Nacht, Angst, Aufregung, Liebe und Erleichterung, in einem einzigen Gefühl. Sie standen eng umschlungen, spürten die Kälte Sie herum, aber die Warm in ihrem Herzen übertraf alles. Anna, ich glaube, ich hab dich noch nie so sehr gespürt wie in dieser Nacht, flüstert Max. Anna lächelt, trinender Freude in den Augen. Und ich dich, Max, mehr als ich gedacht hat. Sie bleiben noch ein Weile am See, sprachen nicht viel, aber ihr Nahe sagte alles.
Die Hunde lagen entspannt im Schnee, das Eis glitzert unter dem Mondlicht, und die Welt schien still und friedlich. Alssie schließlich Zurich ins Café gingen, sperrten sie, das die Nacht ihr Herz geprägt hat. Jed Herausforderung, Jed Kleingefahr, Jed Freude und Jeds Abenteuer hatten sie einander nahe gebracht. Sie wussten, dass dies Nacht in Erinnerung für immer bleiben würde, Nacht voller Liebe, Mut und unvergesslicher Moment. Die heiße Nacht im Schnee war nun fast am Ende, aber ihr Gefühl, das Herzklopfen, die Nahe und die Warm, wurde sie begleiten, lang nachdem der Schnee geschmolzen war. Die Nacht begann langsam dem Morgen zu weichen. Das Schneetreiben lies nach, und der Himmel farbt sich in sanften Grau und Blautenen. Die ersten Strahlen des Morgens spiegelten sich auf dem frisch gefallenen Schnee, der die Kleinstadt wie ein glitzerndes, weißes Paradies erschienen ließ. Anna und Max saßen noch immer im Café, ihr Hand ineinander verschränkt, die Hunde Frost und Schnee in ihren Füßen zusammengerollt. Es ist fast vorbei, flüstert Anna leise, während sie die letzten Moment der Nacht in sich aufnahm. Max lächelt sanft und sagt sie etwas nachher zu sich. Aber dies Nacht wird für immer in uns bleiben. Als, was wir erlebt haben, Jed Aufregung, Jed Herausforderung, Jeds Lachen und Jed Berührung, es hat uns verbunden angenickt, ihr Augen glanzten im Schein des Morgens. Ich hat nie gedacht, dass Nacht so intensiv senkend. Ich mein, die Hunde, das Mädchen, das Reh, der Sturm, als Max lacht leise. Und doch war das Beste der Nacht, du Anna erratet, fühlt ein warmes Kribbeln in der Brust. Du bist so, unglaublich, Max nicht ich alien, sagte wir beide zusammen. Wir haben alles erlebt, wir haben uns gegenseitig unterstützt, das macht uns stark. Frost sprang plötzlich auf, bellt leise und rannt zur Tür. Schnee folgt ihm. Anna und Max folgten den Hunden und tritten hinaus in die Klare, kalte Morgenluft. Der Schnee glitzert im ersten Licht des Tages, und alles wirkt friedlich und still, in Welt, die erst wenige Stunden über von Abenteuern und Aufregung erfüllt war. Siehst du, Anna, flüstert Max, die Welt sieht nach all der Nacht fast nu aus als ist ruhig, aber wir wissen, was wir gemeinsam durchgestanden haben. Anna lächelt. Es ist fast wie ein Anfang. Sie liefen durch den tiefen Schnee, die Hunde spielten ausgelassen sie herum. Jeder Schritt knirscht unter ihren Füßen, und die frisch Luft fühlt sich wie eine Belohnung nach der langen Nacht voller Emotionen. Anna fühlt sich leicht, fast schwerelos, alssie Max ansa. Die Bindung zwischen ihnen war starker als je über. Max, ich mocht, dass du weißt, egal, was nachkommt, ich bin für dich immer, sagte Anna leise. Nahm ihr Hand, sah ihr tief in die Augen. Und ich für dich, Anna. Immer. Heute Nacht hat mir gesagt, wie wird weil du bist, wie viel Mut, Liebe und Herz in dir steckt. Anna spürt, wie ihr Augen feucht werden, nicht vor Traurigkeit, sondern vor Glück. Ich glaube, ich hab dich noch nie so sehr gefühlt wie jetzt. Max zog sie sanft zu sich, und sie standen dort, mitten im Schnee, umgeben von still, Licht und dem Glitzern der Welt. Ihr Lippen trafen sich in einem langen, zarten Kuss, warm und intensiv, trotz der eisigen Luft. Es war ein Kuss voller Dankbarkeit, Liebe und all der Gefühle, die in den letzten Stunden gewachsen waren. Alssie sich voneinander listen, mit Anna tief durch. Ich hat nie gedacht, dass nach so manches sein kann und sie ist es noch immer, sagte Max. Jed sekend hat sich gelohnt. Als, was wir erlebt haben, als, was wir geteilt haben, es war perfekt. Sie gingen Zurich zum Café, Frost und Schnee noch ein letztes Mal zu streichen und innen für die aufregende Nacht zu danken.
Die Hunde lagen zu Frieden im Schnee, ihr Zungen hingen entspannt heraus, und ihr Augen glanzten vor Freude. Weißt du, sagte Anna, dies Nacht hat uns alles gesiegt, Mut, Vertrauen, Liebe und Zusammenhalt. Ich glaube, ich werde mich immer an Sie erinnern Max nickt. Ich auch. Und vielleicht ist das die wichtigste Lektion, egal wie kalt oder schwierig es wird, wir können alles schaffen, solange wir zusammen sind die beiden standen nach einen Moment schweigend, beobachteten, wie der Schnee in der Morgensonne glitzert. Jeder Atemzug war klar und frisch, jede Bewegung fühlt sich bedeutungsvollen. Sie wussten, dass dies Nacht nicht nur eine Abentur war, sondern ein Wendepunkt in ihrem Leben, ein Moment, der ihr Bindung für immer starken würde. Schließlich nahm Max Annas Hand und fahrt sie zu einer kleinen Bank im Park, die noch immer unter einer dicken Schneeschicht lag. Lass uns hier sitzen und den Moment genießen, schlug vor. Sie setzten sich nebeneinander, die Hunde kuschelten sich zu ihren Füßen, und für einen Moment schien die Welt still zu stehen. Der Wind wet sanft durch die Bäume, und das glitzernde Schnees erinnert sie daran, wie wunderschön das Leben sein kann, selbst nach einer Nacht voller Herausforderungen. Max, ich hab das Gefühl, dass alles möglich ist, solange wir zusammen sind, flüstert Anna. Antwortet Und egal, welche Abentur noch kommen, ich will sie mitdir lieben sie lehnten sich aneinander, spürten die Wärme anderen, und die Stille des Morgens hult sie ein. Alles war friedlich, alles war schön, und ihr Herzen schlugen im Einklang. Die heiße Nacht im Schnee war nun zu Ende, zumindest in der Welt sie herum. Doch in ihren Herzen wurde sie weiterleben, jede Herausforderung, jeder kleine Moment der Freude, jedes Abentur und jede Berührung. Die Bindung zwischen Anna und Max war starker denn je, und die Erinnerungen des Magisk Nacht wurde sie für immer begleiten. Schließlich stand Anna auf, streckte die Arm und spürt die Kalte auf ihrer Haut. Komm, Max, lass uns nach Haus gehen. Aber wir tragen dies Nacht immer bei uns Max stand ebenfalls auf, nahm ihr Hand und lächelte. Anna, immer gemeinsam gingen sie durch den glitzernden Schnee, Frost und Schnee liefen fröhlich neben ihnen. Die Sonne stieg langsam höher, und die Stadt erwacht in einem friedlichen, weißen Glanz. Doch für Anna und Max war das wichtigste Licht bereits in ihren Herzen, das Licht der Liebe, des Vertrauens und der unvergesslichen Moment, die sie in dieser einen besonderen Nacht geteilt hatten. Und so endet die heiße Nacht im Schnee, mit Frieden, Glück und der Gewissheit, das war Liebe jede Kalte überdauern kann.